Assalamu alaikum, barkamu da dawowa shafin Najib na Tuto. Yau zamu kalla abin da ake cewa Biostatistics. A takaice menene Biostatistics? Method ne na analyzing statistical data amma biological data statistically. An ce biological data, that means they can be either plant or animal. Kuma field din da muke samu wayannan data sun muna kiransa field of inquiry. Na fata an gani. Kuma wayannan data sun muna wayannan abubuwan da muke samuwa daga field muna ce musu data. Fata muna tare. So yanzu a wannan question din mun lura daga table namu a hannun hagu zamu ga wannan jan table wata ta ba mu number, a number muna ganin class interval ko kuma mark da kuma sa'annan frequency. A class interval din muna da number which is 3 to 6, 7 to 10, 11 to 14, wacce mun lura tsakanin su akwai number biyu, I think 3 ko ba haka ba. So wannan shi muke kira grouped data. Ma'ana a wannan nambobin da kake da shi daga 3 to 6 akwai nambobi a tsakanin su kenan. That means in akwai 3 kaga ba 4 ba 5 amma an samu 6. That means akwai nambobi a cinkusha su a tsakankanin su. Irin wayannan data sun muke cewa mai grouped data. Da fatan muna tare. In ka lura anabin muna da 7 to 10 amma ba 8 ba 9 amma akwai su a tsakanin wayannan nambobin. So tunda akwai su a tsakani sun dunkushe su muna ce musu mai grouped data. To yanzu a wannan question da aka bamu aka ce number 1 find mean. Menene mean? Tunda wannan data da aka bamu is a group data, yana da formula na shi na samu mean. So muna da formula na samu mean for grouped data. So if you want to find the mean, ka nemo mean na group data ga formula sa muna denoting mean abin da ake cewa x bar. Fata an gane. So wannan x bar is denoting mean, so is equal to summation of frequency times x. Wannan x ne yana nufin class mark or class interval all over summation of frequency. Wannan formula na calculating mean ne amma for only grouped data. Da fata muna tare. So yanzu muna so mu put the mean. What is f at the first row? F at the first row, that's frequency kenan, is what? 4. So muna iya zuwa nan mu ce alright, so now mean, which is x bar, is equal to summation, that's one summation din kenan. So let me open the bracket. The f for the first row is what? 4. That's the frequency for the first row is 4 times menene x now, which is class interval, gashi anan. So wannan number ban su ne x, amma za mu dauki 3 to 6 a haka ne mu je musa ba zai yiwu ba. Abin da za mu yi sai mu fidda value guda ɗaya wanda zai representing nasu. So wannan muna ce musu class interval, lambobin nan haka muna ce musu class interval. Wannan karamin muna ce masa lower class limit, babban nan muna ce masa upper class limit. So abin da za ka yi tunda su biyu ne sai ka ce 3, that's 3 na farko plus kuma 6, that's 16 da ke baya, divide by 2. In kai haka zai baka namba guda daya, to shine zai zamanto yana representing wannan x din da yake nan. So 3 plus 6 is 9. 9 divided by 2 is 4.5. Right? So zai baka 4.5, namba guda daya. So this represents x a nan gurin. So times 4.5. Fatan mun gane. Sa'annan ka zo na biyu. Frequency a na biyun is 3, right? So sai ka ce plus. So this is for the first row, so mu je na second row. I don't have to put this, so let's just go by saying plus. 7 to 10, right? Amma the frequency is 3 da fari, so mu sa 3 tunda anan ma frequency ne fara zuwa. Wannan summation nan don me confuse, gashi nan shi na bari a waje tilo daya. Alright, so 3. So say class interval then is 2 times class interval, tunda is frequency times class mark or class interval. So times what's the class mark is between 7 to what? 10. So tsakanin 7 to 10 number bin guda biyu ne, so you sum them. 7 plus 10 zai baka 17. So tunda su biyu ne divided by 2, so 17 divided by 2 means zai baka, that will be your x, your class mark. Zai baka 8.5. So now that got 3 times 8.5.
sa'annan plus na uku menene na uku muna da frequency which is 2, right? So we say 2 times the class interval here is 11 to 14. So 11 plus 14 zai baka 25 divided by 2 zai baka 12.5. So sai kace times 12.5. Right? So plus the next row muna da frequency which is 1 times class interval is equal to 15 plus 18 divided by 2, right? So zai baka 16.5. 16.5. So plus this next row muna da frequency which is 0. So sai ka kawo shi anan ka cire frequency is what 0 times the class interval or the class mark which is 19 plus 22 divided by 2 zai baka 20.5. So the frequency, the class mark is what 20.5. So plus then we ga zuwa the next row shi kuma the frequency which is 4. So the frequency here is 4 times class mark is equal to 23 plus 26 divided by 2 which is 24.5. So now I what 24.5. So what's the next one? Now the frequency which is 5. So once here, so let's extend this. Frequency is 5. So let's say plus frequency is 5 and the class interval is equal to 27 plus 30. Second divided by 2 is equal to 28.5. So times 28.5. So sai mu ce plus shi kuma wannan yanzu frequency then is 6. So 6 multiplied by the x which is 31 plus 34 divided by 2 divided by 32.5. So 6 times 32.5, right? So this is it. So let's close the whole of the bracket. So yanzu mun buga wannan baki ɗaya me zai bamu? So min or x bar is now equal to, so we'll say 4 times 4.5. Okay, don't forget something. We say divide by summation of frequency. What will be the summation of frequency? So we divide by all of this can divide by summation of frequency. Summation of frequency shine duka wayannan frequencies din, tunda here is a frequency block. So everything in this column 4 3 2 1 0 4 5 6 say me adding now, so there's a summation of what the frequency. So 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9, plus 1 is 10, plus 4 is 14, plus 5 is 19, 19 plus 6 is 25, right? So summation of frequency by kidemada 25. So divide by 25. So abunda muka samu by kide sai dividing by 25. So mada 4 times 4.5 is equal to 18 plus 3 times 8.5 is equal to 43.5 plus 2 times 12.5 68.5 plus 1 times 16.5 is equal to 85 plus 0 times 20 is 0, 20.5 sorry is 0. So plus 4 times 24.5 is 183 plus 5 times 28.5 is equal to 325.5 plus 6 times 32.5 is equal to 520.5. So
summation na saman nan baki daya zama to 520.5. sa muka sa wannan summation daga waje yana nufin zaka add nasu baki daya, so divide by summation of frequency wacce muka same shi a matsayin 25. so muka hada wayannan baki daya me zai ba mu kenan? So ya ba mu 20.82. so this is 20.82. so this is it. ba mu sa unit ba, dalili shine ba a ba mu shi with relation to unit ba, amma in har an baka subject wanda yana da unit, you might add the unit. da fata an gani, amma in this consent babu unit. Alright, sai abu na gaba ya ce mu nemo variance. so mun gama da nemo mean. da fata an gani, ana iya ce masa mean ko kuma arithmetic mean. so mun nemo what? Mean. This is mean. Alright, coming to variance yanzu, menene variance? domin mu nemo variance shi ma muna bukatar me formula na shi. to menene formula na samu variance? so yanzu tunda mun samu mean, bara mu share duk sauran ayyukan da muka yi saboda mu iya samu space. so let's clean up all of this and making fields. Alright, so wannan bara mu so wannan shine min da muka samu. so bara mu dau value din mu aje shi daga nan saboda zai yi amfani. so let's signify it with a red paint. This is the value for the mean we obtained. so zuwa ga wani gaba aka ce variance. Since this is a group data, shi ma variance yana da formula na shi with relation to grouped data. so yanzu in ka neman variance, so let's say variance var is equal to summation f x, which is a class interval ko kuma class mark, minus x bar, which is the mean, arithmetic mean kenan, shine wannan x bar din. kuma kuma ta gashi mun samu shi anan, x bar din nan baki daya is equal to 20.82. alright, so sai mu sa square daga sama all over summation of f minus 1. so wannan shine formula na samu variance for what? Grouped data. da zo mun yi bayani akan yadda ake samu mean, arithmetic mean na group data, wacce muka put da formula cewa is x bar is equal to summation of fx all over summation of f. sorry to say, idan to ba group data ne ba, so wannan arithmetic mean ko x bar zai zama to summation of x, that's babu frequency over n. menene n zai kasance? n zai kasance total numbers din da suka yi appearing, saboda in ba group data ne ba kun san ba mu same shi a matsayin 3 to 6 ba, sai dai mu samu misali number ɗaya kawai. misali za mu iya samu 3 a nan kawai mu samu 10. da fata an gane. so wannan n ɗin da muke gani daga nan yana nufin nambobin so nawa suka zo. so kaga an muka ɗauka 3 ga ɗaya, 7 biyu, misali na ɗaya ne, nan kaga zai zamanto na uku har zuwa na ƙarshe, wacce na san guda 9 ne a nan. so zai zamanto divide by, so the total number n here is equal to 9. fata mun gane. so zai ce summation x, menene zai zamanto summation x din? duka nambobin nan da suke under mark sai kai plus in nasu, shikenan, as simple as short. alright, yanzu muna kan yadda za a nemo variance. so bayan mun put da wannan formula yanzu, menene summation f namu? mun san summation f is a summation of frequency wacce mun same ta da a matsayin what? 25. ma'ana kai plus in wayannan nambobin baki daya har zuwa karshen su na 6. that means zai baka min 25. so let's say summation of f, mu rubuta shi daga nan, summation of f, that's the frequency, is equal to 25. so that's the summation of f. so x minus x bar me zai bamu? a irin wannan yanayin sai mun fidda table. fata muna ganewa, saboda mu samu variance din nan sai mun fidda table saboda ya zo mana da sauki. so bara mu fidda table. ya table za ta kasance kenan? let's take this a bit up also.
let's take it somewhere here, then make care of a fill. Sorry for the delay. So mun san nan formula ce ta mean, nan kuma ta variance, right? Na dan kawo shi ne sama domin mu iya samu space. Yawa, so domin mu samu mu nemo variance muna bukatan table. So let me draw my table like this. So this first table, anan zan yi signifying nashi. Let me increase it. Take it up. So this first table, mun lura da daga formula muna da me? Summation of frequency, muna da x, muna da x bar, which is the mean. I think those are the key things that make it a so anan. So zan so including nasu a table namu. So first zan fara kawo wannan x, which are the class intervals. So zan kira nan table to be my x. Fata muna ganewa. So zan so in kara wani table. So my next table will be this. So what do I call this table yanzu? Is zamanto my x bar. That means my mean, arithmetic mean. Wannan kenan na biyu. Fata muna ganewa. So na kawo shi anan x bar. So zan kara wani table. So me zai zamanto a cikin wannan teburin? Mun lura daga nan muna da x wacce mun kawo, muna da x bar. Masana muna da me? X din nan yayi minus me x bar. Da fata muna ganewa. So shi ma zan so in kawo shi sai in ce x minus, alright, minus, okay, minus x bar. Da fata muna ganewa. So me abu na gaba kuma? Muna da f, that's frequency nan yayi multiplying x minus x bar din nan. Fata muna ganewa. So shi ma za mu so mu kawo shi. So za mu kara wani table. So here is another table. So zan kira wannan me? F. That's wannan f din kenan. Sai in kawo absolute, wannan ana cewa absolute x minus x bar. Da fatan muna tare. So wayannan, let's go with them for now. Muga me zai zama to outcome namu. Alright, menene x namu? X namu ana ce masa class mark. To ya zamu samu wannan class mark din? Gashi an riga an ba mu mark daga nan. Amma since it is a group data, ma kiran su me class intervals, to be simple. So here is 3 to 6. Fata muna ganewa. Kuma a wannan x ba za mu sa 3 to 6 ba, sai dai mu sa number guda ɗaya kawai. So me wannan number sai mu ce 3 plus 6 dai ka ba yadda muka yi a farko. I mean 3 plus 6 zai ba mu 9 divided by 2 zai ba mu x namu, which is 4.5. 4.5. Fata an gane. Sa'an nan the second one yanzu, x na biyu yanzu zai zama to me 7 to 10 ne ko sai kace 7 plus 10 divided by 2, wannan zai baka 8.5. So that's the second x da kake da shi, 8.5. Sai na uku muna da 11 to 14, sai kace 11 plus 14 divided by 2. Tunda lambobin guda biyu suka zo, 7 ne a 11 ne da 14 they are 2. Da fata an gane. So sai ya zama to me 12.5. So here is 12.5. Sai me na uku kana da 15 to 18, sai ka ce 15 plus 18 zai baka 33. Tunda lambobin guda biyu ne sai ka ce divide by 2, that is 15 da 18 ai guda biyu ne. So zai baka me 16.5. So that is your x. Wannan x ne yanzu anan is 16.5. Fata muna ganewa. Sai me na gaba kana da 19 to 22, sai kace 19 plus 22 zai baka 41 divided by 2, tunda su biyu ne zai baka 20.5. 20.5. Sai abu na gaba kana da 23 to 26 ko
sai ka ce 23 plus 26 divided by 2 zai baka 24.5. so zai baka, that's your x here is 24.5. sai ka kuma ce na gaba x din zai zama to 27 to 30 ko, that means 27 plus 30 divided by 2 which is 28.5. sai abu na gaba kana 31 to 34 sai ka ce 31 plus 34 divided by 2 zai baka 32.5. that's x. so x anan is 32.5. so mun gama da samu x. so what's our x bar now? X bar nan shine arithmetic mean wacce ba sai mun je mun nemo ta ba, ga ta anan mun riga mun samu ta tun a farko. so sai mu ce is what 20.82. so here is 20.82. so let's draw a line like this. amma mu ja mata layi haka zalika nan ma haka, nan ma haka, haka zalika nan, haka zalika nan. Alright, so here is 20.82. dukansu zaka samu su the same value, tunda x bar which is arithmetic mean values din shi baya ba zai canja ba, that means it will be the same for all of them. in ka so kana iya rubuta shi guda daya, amma for study purpose bara mu rubuta su duka. So here also 20.82. Yawwa, so yanzu sai muka ce mun zo the next column which is x minus x bar. Mun san menene x already. X is these values, x bar kuma is this value. So for this first one yanzu x in nan is 4.5 wannan kenan, minus x bar which is 20.8. so in kai minus nasu abinda ka samu sai ka sa a gurin. so 4.5 minus 20.82, so ya baka minus 16.32. so minus 16.32. so abu na gaba kuma kana da 8.5 which is your x under x kenan, kana da me 8.5. sannan under x bar na wannan shi kuma kana 20.82 sai kai minus nasu shi ne, tunda an ce maka x ne minus what x bar, gashi anan x din minus x bar, and here is the x and here is the x bar. so sai ka dinga differentiating between their values. so nan zai zama to 8.5 minus 20.82, so ya baka minus 12.32. so here is minus 12.32. sannan nan kana da 12 minus 20.32, right? so sai ka ce 12 the 12.5 minus 20.82. so it's minus 18.30. so it's minus 18.30. sannan abu na gaba kana da 16.5 minus 20.82, which is minus 4.32. sannan muna da 20.5 minus 20.82, so it's minus 0.32.
sana muna da 24.5 minus 20.86, right? 24.5 20.86. So kind of 3.6, okay, 82 is 82, so it's 24.5 minus 20.82, so it's 3.68, and kind of 3.68, right? So now kuma kana da 20.85 minus 20.82, wacce zai baka 0.03. It's 28.5, okay, so it's 28.5 minus 20.82, sorry, so it's 7.68. 7.68. Now kuma is 32.5 minus 20.82. Wannan zai baka 11.68. Wata muna ganewa. So a takaice wannan shine. So sa'an nan abu na gaba, muna da frequency. Okay, ba mu kawo table na frequency ba, so muna iya kawo shi daga nan baya. So let's add one table that which signifies represent frequency. So this table here will represent frequency. So let's say F. So the first frequency is 4, na biyunsa is 3, na ukunsa is 2, na hudunsa is 1, the fifth one 0, sixth 4, now 5, now 6. Okay, there are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, there are 8, not 9. Alright, so now gashi an sa maka frequency, sai kai multiply na shi da x minus x bar absolute. Abinda zamu yi yanzu, menene frequency namu a wannan column din? It was 4, right? It's 4. So menene x minus x bar namu is minus 16.32. So abinda zamu multiply tsakanin 4 ne da 16.32, sai mu cire minus. Me yasa mu cire minus? Saboda wannan absolute din da aka sa ana, that means wannan absolute din, bara ga wannan ana kiran shi absolute. An ce absolute zaka actual value din sai ka mance da minus din. Da fata an gane. So yanzu menene zai kasance absolute values din? So zai zamanto instead of being minus 16.32 sai kasance is 16.32 kawai. So here zamu samu 4, that's this frequency 4 times 16.32 zai ba mu value na wannan gap din. So what is it? So it's 4 times 16.32 is 65.28. Mun mance da minus, right? So it's 65.28. So the next one is frequency, which is f times 1 x minus x bar din, sai ka cire minus. So is what? 3 times 12.32. So is 36.96. So now is 36.96. Here kuma abu na gaba, frequency here is 2, x minus x bar din is 18.30. Sai kai multiply nasu. So 2 times the absolute value, not minus, just 18.30 is 36.6. So it's 36.6. So the next one is 1, which is the frequency here is 1 times 4.32, not minus 4.32 but what? 4.32. So it's back 4.32. So I'm not about 0 times 0 minus 0.0. That's, forget the minus. 0 times 0.32 is still 0. Alright, so here is 4 times what? This value here 3.68. So see back me. So it's 14.72. So 14.72.
38.72. So the next value here, f is what? 5 times 7.68. So 5 times 7.68. So it's 38.4. When ba masu da me ba su da minus, so they are in their absolute value. So baka da modus. Amma masu minus sai ka cire minus. 38.4. Sai abu na gaba muna da frequency which is 6, right? Times 11.6. So kana da 69.6. So 69.6. So ka samu wannan value din f x minus x by absolute. So me abu na gaba shine kan mance gashi an sa summation daga bayan su, that means zaka yi summing abin nan da ka samu f minus f x by absolute, x minus x by absolute. Ma'ana duk wannan abin da muka samu anan wayannan values din su ake so mu yi summing, that means mu yi plusing nasu. So muka tashi plusing wannan me za su ba mu kenan? So daga nan let's say summation nasu baki daya, summation of f x minus x bar absolute zai ba mu me. So mu buga nambobin nan baki daya mu ga me zai ba mu. So muna da 65.28 plus 36.96 plus 36.6 plus 4.32 plus 0 manche da 0 plus 14.72 plus 38.4 plus 69.6. So zai baka 265.88. So baki daya nan is what? 265.88, which is approximately 0.9 gaba shi haka. Alright, so me abu na gaba shine kawai sai mu zo mu dauki wannan formula mu yi abin da ake cewa substitution. Fata muna tare. So want to substitute into this formula. So sai mu ce variance yanzu, var variance is equal to, so summation of x minus x by absolute baki dai shine ba mu wannan 265.9, right? Amma kuma mun ce ga square daga sama. So we'll say now variance is equal to, many number is 265.9, amma what? It is squared, right? So divide by, oh my god, so dividing by summation of f. Menene summation of f? F na muke da shi anan baki daya, idan kai summing nasu zaka samu summation f which is equal to 25. So in kai plus in f baki daya is 25. So divide by 25 daga nan. Fata muna tare. So here will be, in kai dividing nashi by 25, in kai squaring zai baka 2,827.6. Oh, sorry, so sorry. Muna da minus 1 daga nan ba mu sa shi ba. So minus 1. So zai baka 24. So an kai squaring wancan zai unka ce zai baka 2,827.68 divide by 25 minus 4 minus 1 is 24. So divide by 24 is 117. So your total variance, so variance now is 117.8. So 117.8. anan ba za mu sa value ba domin ba a ba mu unit wanda suke kunshe da value ba, so value is kept, not valuable for now. So wannan shine variance. Mun samu variance a sauƙi. Abu na gaba sai aka ce mu nemo standard deviation gashi anan. So standard deviation, ya ka nemo standard deviation, shi ma da formula na shi. Standard deviation yanzu sai mu ce standard deviation, let's call it SD shortcut, is equal to the square root of your variance. So square root of what? Variance.
fata an gane. So which is same as equal to square root. So what's the formula for your variance for group data is summation of f x minus x bar absolute, the square of it, divide by summation of f, right, minus 1. So idan kai square wannan baki dai zai baka standard deviation. Amma ba mu bukata mu baka mu wahala baki dai. Ai mun samu variance din nan. That is this variance mun samu value na shi, which is this 117.8. Ko sai mun ma square root na answer da muka samu. Kai sai zai ba mu standard deviation. So standard deviation is equal to square root of the answer for variance we obtained, which is 117.8. So in ka buga square root me zai baka 10.85 is your standard deviation. 10.85. That's it. So me abu na gaba suka ce standard error. So let's say the shortcut for standard error is SE. Shi kuma formulansa is your standard deviation da ka samu, all together, all over your square root for n. So mene standard deviation da ka samu gashi anan is 10.85. sai ka ce is 10.85 divide by what is square root for n. What's menene wannan n din? N ne yana nufin numbers of x. X so nawa yazo? Da zo wannan x din kenan. So nawa suka zo in ka kirga su ba ki guda 8 suke. So that means the square root of 8. Wata muna ganewa. So idan ka ce square root of 8, so in ka buga baki dan shi zai baka 3.83. in ka ce 10.85 ya bai square root of 8 zai baka 3.837, which is 84 approximately. Fata mun gane. So a sauƙaƙe wannan shi yadda ake biostatistics but for group data. Fata mun gane. In Allah ya bamu dama za mu iya yin na on group data, amma abin ne yana da sauƙi. Inda ba a gane ba ana yi magana a comment section. Allah